experts who are here on the dais with you, Dr. Kumar, Dr. Mehta, Dr. Srinivas, and their whole teams who have made this possible. Two important aspects of this milestone. First and foremost, we must all appreciate the fact that lung transplants are the most challenging transplants in medicine. And you'll hear about the complexity and the reason for that from Dr. Kumar and Dr. Mehta. And the fact that we were able to pull it off at Apollo Hospitals, Bangalore, gives me immense pride, and it's really a great milestone for us. So, wanted to share that with you. The other aspect is that, and one of the reasons, I mean, the fact that it's so complicated, is because one, the niche talent, the deep expertise that's required to pull it off is not available in... It's an absolute pleasure to be here with this enormous team to tell you just a little bit about what happened, the lung transplant, which I know is remarkable, as it says there for Apollo. I'm hoping next time we meet, you will consider this to be an everyday thing and not a remarkable thing. Because essentially, Karnataka and Bangalore, this should be an everyday occurrence. There's so many patients that require it, and there's a very good donation rate in Karnataka. And I can't go further without thanking some members which probably have been left out, to acknowledge really the help that we get, without which we cannot do any transplants, which is from the regulatory authorities. So we have Ms. Lijamo Joseph here from Jivasarthakate, without whose ability to manage the coordination of these donors, we would not be sitting here today discussing this tremendous achievement. There are so many that work with her, and the thanks goes out to the entire team. And similarly, there's an army of people that are associated, most of whom aren't even here. And I just want to thank several of them. So Dr. Pradeep there is in charge of the intensive care and anesthesia, and Dr. Anand Subramanian, the surgeon, who is very much part of the complex, he's unfortunately operating at the moment. His entire team of anesthetists, the staff at both Banargata and Sheshadripuram also need to be thanked, not least and most crucially the intensive care nurses who really are at the sharp end of having to care for these very complex patients. Now, why might you say, do we need 3 different institutions to do this? Many institutions will do it because they have a surgeon who wants to do it, or a pulmonologist who wants to do it. But this is a very mature decision whereby we have the absolute experts. So Dr. Srinivas here, Rajagopala from Kaveri in Chennai, has probably the biggest experience of transplant pulmonology, really. And Pradeep Kumar has one of the largest experience of looking after and anesthetizing these patients in the intensive care unit. I've got a national here now, but previously a very important international experience. So, and Dr. Ravi Mehta's entire team, who we've known now for over 2 years, have a formidable passion. They've come together, and we know that they've been able to make this work. We've done it before. And their support has been invaluable because we are coming and going, but the patient needs constant support, not just during the post-operative phase, but more so after discharge. Success is not discharge. Success is living to medium to long term. And that needs strict discipline surveillance of that recipient and the donor organ lifelong. So these patients will be attached lifelong to these transplant centers, and without these teams, it is impossible. Now, why is lung transplant so complex? It's difficult because, unlike livers and kidneys, heart and lungs, it's much more challenging. Thank you everybody for coming here to witness what we think is such an important thing in the history of healthcare in the city, state and country, and the change which we think we want and we see in our ecosystem, which is so important. So why are we here today? We're here basically to tell a story. And what is the story? The story is that of patients who came to our doors, who we looked at, who in front of us got worse, got further on oxygen, couldn't walk, couldn't climb up steps, couldn't leave their houses, were getting depressed, and we used to hold their hands ultimately till they died. If we take the clock back 7 to 8 years ago, not that far behind,
This was the story. And being in the field for 20 to 25 years, having worked both in the West and in India, it was really difficult. And these ages are not old, ladies and gentlemen. They will go from 25, even 9-year-olds are there right now, young people all the way till the elderly. But what does age matter? Everybody wants life. For each one of us in this room, our life is as important or more important than anybody else. So when we look at it from our side, or the healthcare side, these poor people, whether they had lung fibrosis, bad lung disease from many areas, and in COVID, when COVID destroyed their lungs, they helplessly died in front of us. We were doing nothing much. And then comes this ray of hope. This ray of hope was called transplant, which was a science developed in the West, and Dr. Dital has trained in the West, and he has brought this science to us with so much experience. In the West, they were doing it, but India, with its developing country status, said that transplant can't be done here. Take care of all the poor people, don't put resources there. But at the end of the day, if I am standing here and I have done well in my life, and I want life after the age of 45, and my lungs are not working, is there any option that this country can give us? The answer till 8 years ago was a loud no. And now, ladies and gentlemen, the whole ecosystem has changed. The landscape has changed. This is a new India, so starting with what we are proud of, a new Banglore, a new Karnataka, which is putting a procedure, giving life to desperate people who died before, putting life in their overall existences, giving hope to their families, and last but not the least, making doctors like us feel that we trained for all the right reasons when we entered medicine at the age of 18 years. So this is the story we're here to tell today. This never happened before, and this is something which has been so encouraging to see that we are amazed that it is now part of what we deal with regularly. Now, what it takes to do it. First question was, why are we here? Second is, what it takes to do it is what Dital pointed out. And only few of us in the room. We talk, but we actually are the face of so many unsaid people who have gotten up on that Tuesday night. That Tuesday night was Ugadi night. Everybody looking forward to one day off in the week and the 10 days a year you guys get. And you guys are even worse off, we know. Tuesday night, midnight, if your WhatsApp goes on when Ligimo's team is telling us there's an organ available, your tendency is shut it off and go to sleep, because that's the one day when you are going to go in the morning to meet your family, you are going to have some celebrations, you are going to go out of town something. For 50 to 100 people that day, everything was cancelled. Everything came to a grinding halt. 3 teams were mobilized. One gentleman flies in from Delhi with his team, one comes from Chennai, and a whole Bangalore ecosystem, which is heading towards festival mode, is told, you cannot enjoy your festival, there's somebody waiting out here, one human whose life needs to be put on track by a procedure called lung transplant. So those of you who like to watch movies of old, some of us people who are there from many years, there was a movie called A Wednesday, and A Wednesday happened in our lives. That Wednesday, that Tuesday night, midnight, to all day till Thursday morning was heroic effort by so many people to land this particular procedure on the ground to give the person their life back. So now, who is this person? Why did we have to do it? Why not just celebrate Ugadi and wait for Ligimo's team to give us something else? Because there is responsibilities. Responsibilities on the part of the patient. Patients on 15 liters. Look at the way I am talking. If I am on 15 liters, I can barely talk 3 sentences and I have to keep my mouth shut. I can't go to the bathroom. I can't do anything. Such a patient at the age of 57, who is probably days away from death, had to be gotten back into the life spectrum. So these 100 people on Ugadi Day, instead of spending their time there, decided to do this particular task. And that is the message of hope which comes with this new entity called lung transplant. Secondly, the family. The family was desperate. There was no options available to them, and it was such a difficult thing to see a family member die. And last but not the least, thanks to the efforts of Jeevan Sarthake and all, there are organs waiting out here. If you look at the West, people are desperate. There are people who are 25, 28, 30, 40 waiting for these organs. So is it not an ethical responsibility as a system that when an organ is available, we utilize it to give somebody life back?
So that is the story, ladies and gentlemen, which actually is behind this word called lung transplant, which happened on that day. And that represents the heroic task which was done. And that is why we can only bow to everybody out here. And why we say everybody is that this actually should be a nameless procedure, because when you have 50 to 100 people doing it, whom are you going to give credit for? There is no credit. The credit is to see a person who is dying get on their feet back, go home, and this is a school principal who's got her life back. What does this represent in the big picture? This is the new India. If I look at again 10 years ago, when we were trying to think of transplant, we were told, don't do it in India. India functions on one thing, cost, cost, and cost. But then if you guys who have reported in the elections, whether you looked at the campaigns which were there, or the amount of money spent in elections, do we not have money in this country to save some lives of people who are productive? Of course we have. It just needs the fact that we have to be aware, we need to put systems into place, and a whole bunch of people are willing to give up whatever it takes at short notice, because this organ may come as we are speaking, may come at midnight, may come tomorrow morning, and people have to give up whatever they're doing and come together to get this task done. So this is the new India, the India of hope, and the India of promise, and the India of futuristic efforts. What did we do in Bangalore? We saw this coming in COVID. And that's why 1 year ago we met you guys and talked of technology. We talked of lasers, we talked of procedures for these lung diseases called COPD, we talked of procedures for asthma, and we were very happy to put this on the landscape of the city and the country, because it was very unique. Ladies and gentlemen, to that we add lung transplant with the entire story we weave for you as another feather in the cap of medical history. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಈಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸೇ ಟು ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ಯು ಆಲ್ ಡಿಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ನು ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟುಡೇ Dr. Kumoda and Dr. Mehta and the whole team coming here and sitting on the stage is only because of the awareness what you have created in people to come forward for organ donation. Thing is, lot of people come together to create that awareness, and it's a journey. Jivana Sarthakatege bala dhanyavada. They are working tirelessly day in day out. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಲ್ಸ್ ವೆನೆವರ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಸ್, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ನೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ the lady here and the CEO of Kannada region and all of them got alerted. Yes, are we going in or not? So ellaru organ na dustbin ga hakabadlu atho suda badlu atho burn mada badlu, they give a life. They decided, they sacrificed all of them, and with that effort, thing is we able to mobilize the whole thing and do a transplant. Patient ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎಫರ್ಟ್ ಅವತ್ತೊಂದಿನದಕ್ಕೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯಿತು. ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಸೇವ್ಡ್ ಎ ಲೈಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. ಆ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 3 ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಒಂದು, ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಈ ಥರ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇವಾಗ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್, ಐ ಡಿಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಫರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಹರ್ ಡೈ. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದರೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಲೈಫ್. ದಿಸ್ ಅ ಹೋಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬಂದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ದೇ ಆಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ದೇರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ.
ಸೊ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಗೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿತಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ in coming back to country and providing the service to our own people. That's again, and then I definitely thanks to each one of you. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಲೈಫ್ನ ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಅದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸುಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೂತಾಕ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್ ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಡೋನರ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಡವರ್ ಡೋನರ್ ಅಂತ. ಲಿವಿಂಗ್ ಡೋನರ್ ಏನಂತಂದರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ಸು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಇವು ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಡೋನರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆಡವರ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಡವರ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಹಾರ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಯಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಫಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಆರ್ಗನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಡೆತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಲಂಗ್ಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಆರ್ಗನ್ನ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಅವರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ವರೆಗೂ ಅದು? ಇಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟು ಅವ್ರುಗಳು 2 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು 6 ಗಂಟೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಅದು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು. ಅವರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೆನ್ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೊರಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆವಾಗಲೇ, ನೀವು ಬರೀ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್, ನನಗೇನಾದರೂ ಆ ಥರ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆರ್ಗನ್ನ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದೇ ಥರ ನಂದೇನೋ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ನಾನು ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಕಾರ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಲಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ಲೈಫ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 20-25 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಜರಿನೇ 5-6 ಗಂಟೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ
ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಡ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು ತಿಳಿಸಿರಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋಕೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಐಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು NGOಸು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಅವಾಗವಾಗ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದರ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತವೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಜನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಲಾ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟು ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಬಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೆಂಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲೈಫ್ ಟು 7 people. ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್